Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to English for non-subject specialists for medical students at Tripoli University. طلبة إنجليزي واحد لطلبة السمستر الأول lesson number 8 الدرس الثامن. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope that everyone is okay and well and in good health. Today we are going to talk about the digestive system. And as you know, the digestive system is one of the major systems in the human body. And of course, knowing or having the knowledge about this system will for sure help you to develop your future medical career. Let us start as usual with the listening. And we are going to have this letter or this kind of informative letter about this digestive system. Listen, please. Then after that, we are going to answer the related questions. Listen, please. Unit 9, Digestive System. Exercise 5, page 21. Abdominal pains. Dear Dr. Diane, I've had persistent pains for 2 days. At first there was a dull stomach pain. Lately the pain has become sharper. I'm a little stressed out because of family and work. Friends say it might be an ulcer. Is it that serious? Painful in PA. Dear Painful in PA, always take persistent pain seriously. Persistent pain could mean an ulcer. Pain between the heart and stomach might mean an esophagus problem. Pain lower in the abdomen could mean appendicitis. The appendix is between the small intestine and large intestine. It sometimes becomes inflamed and causes real problems. It's part of the digestive system, but its function is unknown and it can be removed without any consequences. Your doctor may want to perform a colonoscopy. That will check your colon and intestines for any serious problems. Dr. Diane. Okay, listen again. And we have these 3 questions. We have this advice column. So we have these 3 questions. Look at them, please. What does the man write to the doctor about? His ulcer will not heal. His esophagus is burning. Or he has increasing stomach pain, or he's concerned about a colonoscopy. 2, which of the following is not a possible cause of the problem? An ulcer, appendicitis, and irritated colon, or an inflamed small intestine. Why does the doctor say pain in the stomach should be taken seriously? Because the problem could spread, the pain could have several causes, the man could die from the condition, or the treatment could take weeks to work. Now let's listen again and try to answer these questions. Unit 9, Digestive System. Exercise 5, page 21. Abdominal pains. Dear Dr. Diane, I've had persistent pains for 2 days. At first there was a dull stomach pain. Lately the pain has become sharper. I'm a little stressed out because of family and work. Friends say it might be an ulcer. Is it that serious? Painful in PA. Dear Painful in PA, always take persistent pain seriously. Persistent pain could mean an ulcer. Pain between the heart and stomach might mean an esophagus problem. Pain lower in the abdomen could mean appendicitis. The appendix is between the small intestine and large intestine. It sometimes becomes inflamed and causes real problems. It's part of the digestive system, but its function is unknown and it can be removed without any consequences. Your doctor may want to perform a colonoscopy. That will check your colon and intestines for any serious problems.
Dr. Diane. Okay, so let us answer the questions. Number one, what does the man write to the doctor about? So the answer is number C. Yes, C. He has an increasing stomach pain. 2. Which of the following is not a possible cause of the problem? So the answer is D, an inflamed small intestine. And finally, why does the doctor say pain in the stomach should be taken seriously? The answer is D. Sorry, it's not D. It is B. The pain could have several causes. So these are the answers to the question. And now we are going, so number 1 is C, number 2 is D, and number 3 is B. Now let's move to the vocabulary. So we have some new words. We have appendicitis, colonoscopy, esophagus, stomach, and digestive system. Number 1, appendicitis is a condition where the appendix becomes inflamed. So this is B. Colonoscopy, it is a medical procedure which examines the inside of the colon. So this is D. Esophagus, it is a muscular tube connecting the mouth to the stomach. So this is C. Then stomach, number 4, it is a pouch-like organ between the esophagus and small intestine. So this is A. And finally, digestive system is a system of organs which processes food, nutrients, and waste. So it is E. So number 1, B, number 2, D, 3, C, 4, A, and finally 5, E. Yes. Now we have, again, dealing with the vocabulary. And as you know, vocabulary is very important to develop your knowledge about your subject specialist, we say, skills. So we have small intestine and large intestine. So number A, removes excess water from food as it turned into waste. So this is the large intestine. Large intestine. And number B, nutrients are absorbed from food as it passes through the small intestine. Ulcer and colon. Jane was worried that her illness had left her stomach susceptible to an ulcer. Okay, because it's in the stomach. So this is an ulcer. Number B, much of the bacteria found in the colon exists harmlessly in the body. So colon is number B. Now we have the second part of the listening, and now we are going to listen to a conversation between a doctor and a patient.
And we are going to listen 2 times or 3 times as usual. And as I said previously, listening here, this listening is just a practice. You do the practice about how to deal with your patients. So this is a conversation between you and your patient. So this develops your communicative skills in the future, inshallah. Listen and answer these questions, true or false. The man is experiencing a new pain. The woman suggests that the man get a colonoscopy. The man asks to delay the next procedure. So let us listen. Then after that, we are going to answer the questions. Listen, please. Exercises 6 and 7, page 21. Hi, Mr. Harvey. You're here because of the stomach pain. Is that right? Yeah, it's the same pain as a week ago. All right. You know, we're probably going to have to do a colonoscopy. Really? Do you think that's necessary? It's a good idea if you're having persistent lower abdominal pains. We should check for any problems. Okay, you have me convinced. What needs to be done? Briefly, we'll insert a fibre optic camera into the rectum. While the camera is being withdrawn, we'll find the problem. All right, better safe than sorry. Listen again. Exercises 6 and 7, page 21. Hi, Mr. Harvey. You're here because of the stomach pain. Is that right? Yeah, it's the same pain as a week ago. All right. You know, we're probably going to have to do a colonoscopy. Really? Do you think that's necessary? It's a good idea if you're having persistent lower abdominal pains. We should check for any problems. Okay, you have me convinced. What needs to be done? Briefly, we'll insert a fibre optic camera into the rectum. While the camera is being withdrawn, we'll find the problem. All right, better safe than sorry. Okay. So now, for number 1, the man is experiencing a new pain. Yes, no, it's not a new pain. It's the old, yes, the old previous pain. So this is false. 2, the woman suggests, the woman is the doctor, of course, suggests that the man get a colonoscopy. Yes, that was her suggestion to make sure everything is okay. So this is true. Finally, the man asks to delay the next procedure. No, he said it's to make sure better than sorry. So this is F. So this is yes. So number 1 is false. Number 2 is true. Number 3 is false. Now let's listen and answer fill the gaps with the vocabulary. Now we are going to deal here to fill the gaps of the conversation. Listen, please. Exercises 6 and 7, page 21. Hi, Mr. Harvey. You're here because of the stomach pain. Is that right? Yeah, it's the same pain as a week ago. Yes, it's the same. It's the same pain as a week ago. So this is not a new pain. It's the same pain as a week ago. All right. You know, we're probably going to have to do a colonoscopy. We are going to have to do, yes, to have to do a colonoscopy. Yes, 3. Really? Do you think that's necessary? Do you think that's necessary? Necessary. It's a good idea if you're having persistent lower abdominal pains.
We should check for any problems. It's a good idea. Yes. Okay, you have me convinced. What needs to be done? Brief. Yes. What needs to be done? While the camera is being withdrawn, we'll find the problem. All right, better safe than sorry. All right. Better safe than sorry. Better safe than sorry. Okay. So this is the end of the listening today. And as usual, in this part of the class, we are going to deal with some grammatical issues related to language learning and language usage. Today, we are going to deal with something called past perfect and past simple. What's the meaning of past perfect and past simple? طبعا هنا كترجمة عادية أو كترجمة نترجم إلى اللغة العربية. لا يوجد شيء اسمه ماضي تام. احنا اليوم حندرس الماضي التام والماضي البسيط. في اللغة العربية عندنا فعل ماضي أي وقع وانتهى. في اللغة الإنجليزية حنتكلم على شيء اللي هو الباست سمبل والباست بيرفكت. طبعا هنا حنتكلم عن حدثين يقعان في الماضي. في الحصص الماضية أخذنا احنا قلنا when something happens عندما يقع شيء وهذا الشيء يقع في وقت محدد، يعني مثلا yesterday, last week, 2 months ago, 5 hours ago، لما يكون fixed time in the past محدد في زمان محدد في الماضي حنقوله ماضي بسيط. لكن مرات يحدث حدثين في الماضي، واحد يحدث ثم يحدث بعده حدث آخر. فللتأكيد إنه الحدث الأول وقع أولاً والحدث الثاني وقع ثانياً، نعطي الحدث الأول أو الأبعد أو الذي حدث أولاً نعطيه ماضي تام فقط للتأكيد إنه هذا الحدث مهم. ثم نعطي شو اسمه الحدث اللي هو الآخر. فإذا عندي جمل هنا، فعندي عندي حدثان هنا اللي هو الآن احنا في الوقت المضارع. فعندنا جو discovered Leslie lied. إذا هناك حدثان. أول حدث وقع هو ليزلي إنه كذبت، والحدث الثاني إنه جو اكتشف هذه الكذبة. فالكذب أولاً، الاكتشاف ثانياً. فعشان نأكد من أجل التأكيد إنه الحدث الذي وقع الكذب هو الأول وفعل هو سيء، فعل الكذب طبعاً في كل الأحوال، فنعطيه ماضي تام. فنقول Joe discovered that Leslie had lied. طبعاً الباست بيرفكت يتكون من الهاد زائد التصريف الثالث للفعل الباست participle. فإذا Joe discovered اللي هو الحدث الثاني that Leslie had lied اللي هو الحدث الأول. إذا اكتشف أنه كذبت عليه، فهي كذبت أولاً ثم اكتشف الكذبة ثانياً. بهذا الشكل نعرف كيف نرتب الأحداث. As Mary shook Mr. Morgan's hand, she realized she had seen him before. As Mary shook Mr. Morgan's hand، عندما صافحت ماري يد السيد مورغان، she realized انتبهت أو فهمت she had seen him before. فهنا للتأكيد أنه شاهدته في السابق ثم تذكرت أنه شاهدته. يعني هذا الشخص مر علي قبل. شنو مر علي؟ يعني شفته قبل والآن تذكرت. فإذا هي تذكرت ما شافته في السابق، إذن
فعل المشاهدة أولاً، ثم الاعتقاد أو الانتباه أنه أنا نعرفه ثانياً بهذا الشكل. أوكي، بهذا الشكل. يس. إذا حنجي ناخذ بعض الجمل بهذا الشكل. مرات بصورة عامة مرات عندنا الأفعال لا يعني حتى لو حدثت اثنينهم في الماضي لا يوجد يعني شيء مهم من أجل نركز أو نعطيه تركيز أو نعطيه اهتمام أكثر من الآخر، يكون ماضي بسيط أيضا. مثلا I handed the letter to him. Sorry we are late. We took the wrong turning. إذا هنا sorry we are late. We took the wrong turning. When he stopped laughing. شوفوا هنا حنبدأ نستخدم ونعرف كيف نستخدم الماضي التام لإعطاء معنى، وكيف نعطي الماضي البسيط نستخدمه لإعطاء معنى آخر. شوفوا هذه الجمل. When he stopped laughing. When he stopped أي توقف عن الضحك. Stopped laughing. ماذا حدث؟ Everyone left. أوكي، إذا عندما توقف عن الضحك الكل غادر. معناها مفهوم الجملة هنا عندما توقف عن الضحك الجميع غادر، أي غادروا بعد ما توقف عن الضحك. إذا they left after he stopped laughing. فإذا تحب أنت تفهمني أو توصل لي معنى إنه هم ناس غادروا بعد ما هو توقف عن الكلام، بعد هو ما توقف عن الضحك، معناها الحدث الأول توقف عن الكلام، توقف عن الضحك. الحدث الثاني إنه غادروا، حنستخدم ماضي بسيط ماضي تام. شوفوا ماذا سيحصل لو غيرنا الفعل إلى الماضي التام، ماذا سيحصل للمعنى. When he stopped laughing, everyone had left. When he stopped laughing عندما توقف عن الكلام everyone had left. لما استخدمنا الهاد left مع الفعل الثاني نبي نعطيه معنى أو نريد نعطيه معنى إنه حدث في السابق، فمعناها they left before he stopped laughing. عندما when he stopped speaking عندما توقف عن الكلام ونظر لقى القاعة فاضية. عندما توقف عن الضحك نظر لقى الجميع قد غادر، أي غادروا قبل أن ينهي الفعل. ففعل المغادرة أولاً ثم فعل التوقف عن الضحك ثانياً. هذه عكس الجملة التي قبلها، توقف أولاً ثانياً غادروا. لما حولنا كلمة left إلى had left في الجملة الثانية أعطيناها أسبقية بالحدوث، فغادروا وهو بعد ما زال يضحك أو يتكلم. عندما توقف لم يجد أحداً. I got up when the phone rang. I got up when the phone rang. إذن got up when the phone rang. نهضت عندما رن الهاتف، يعني أكيد الهاتف رن الأول ثم أنا استيقظت، يعني المنبه رن، المنبه رن أولاً وفعل الاستيقاظ ثانياً. I had gone to bed when the phone rang. I had gone to bed when the phone rang. إذن هنا I went to bed الحدث الأول، then the phone rang الحدث الثاني. فالجملة الثانية إنه هو ذهب إلى الفراش بعدين رن الهاتف، وعملية الرنين هنا ليست لأنه هو خلص راح مشى نام يعني. أوكي، هنا عندي حنيجي هنا حنأخذ جملة أو نأخذ عبارة عن قطعة صغيرة، وهذه القطعة تتكلم عن دون هوزيه اللي هو عن أحد الأغنياء، الناس اللي هم من كوبا أو الأشخاص اللي هم يعني الأغنياء. فحيحكي قصة هنا اللي هو أحد رائدي صناعة السكر. فحشوفوا الماضي البسيط والماضي التام الاستخدام هنا لإعطاء المعنى من حدث أولاً ومن حدث ثانياً. شوفوا هذه القطعة الصغيرة. Don Jose was a wealthy Cuban landowner who emigrated to Mexico in 1959. إذن Don Jose، واحد اسمه Don Jose، was
a wealthy Cuban landowner كان صاحب أملاك كوبي غني who immigrated شوفوا هنا في الماضي البسيط to Mexico. إذا كان هو غني وهاجر إلى المكسيك in 1959 فاستخدم immigrated في الماضي البسيط لأن عندي fixed time وهذا اللي قلنا عليه دائما لما يكون عندي وقت محدد في الماضي yesterday 1959 6 hours ago 3 days ago حيكون في ماضي بسيط. The agricultural reforms had begun. The agricultural reforms الإصلاحات الزراعية had begun هنا ماضي تام past perfect few months earlier. إذن هو عندما انتقل إلى المكسيك كانت قد بدأت الإصلاحات الزراعية few months earlier يعني عدة شهور قبل يعني قبل ما يصل حدثت الإصلاحات الزراعية ثم وصل إلى المكسيك. إصلاحات حدثت ثم وصل فالإصلاحات حدثت أولاً. بعدين he moved again وانتقل مرة أخرى in 1956 and made his home in the United States وmade انتقل في 65 وسكن أو استقر في الولايات المتحدة. He had made his fortune. He has made أي كون ثروته in growing sugar cane بزراعة قصب السكر. قصب هو نبات قصب يشبه القصب عالي جدا يصل 5 أمتار 6 أمتار طول قصبة وشفتوه أكيد بالأفلام وكذا يحوي على مادة حلوة تعصر يطلع من عندها sugar cane وهذا يصفى ويصبح بعدين السكر الأبيض العادي اللي نعرف. He had made his fortune in growing sugar cane and he brought his expertise to his new home and he brought وجلب خبرته in growing sugar cane طبعا his expertise وجلب الخبرة إلى الولايات المتحدة زراعة القصب يعني. إذا لاحظوا عندما حدث في الماضي وانتهى في الفيكس تايم لا أريد يكون حدث أول فحنقول he had made his fortune growing sugar cane and brought his expertise. إذا صنع الثروة ثم نقل العمل. صنع الثروة أولاً ثم نقل العمل ثانياً أي صنع ثروة في المكسيك ثم انتقل بهذه الثروة وجلبها إلى الولايات المتحدة. إذا الصنع الأول والجلب الثروة ثانياً وقبلها قبل شوية بدأت الإصلاح ثم هو وصل إلى المكسيك وبدأت الإصلاحات في الزراعة في المكسيك ثم وصل فبدأ في الإصلاحات بدأت أولاً ثم وصوله ثانياً. إذا هنا الذي يهمني في الموضوع أنه تنتبهون أنه من الذي يحدث أولاً من الذي يحدث بعد ذلك. طبعاً هذه الأشياء حتقدرون تركزون عليها جداً في الليسنينج عندما تستمعوا لي زين يعني من شوفوا هنا بهذا الشكل. We use the past perfect when we say what we wanted or hoped to do. نتكلم مرات عن المشاعر عن الآمال عن الأحلام. مثلا I had wanted to visit the gallery before I left Florence but it closed on Sundays. إذن هنا شخص كان عنده الرغبة عنده النية أن يزور المعارض الفنية في فلورنس في مدينة فلورنسا but it's closed on Sundays لكنها كانت مغلقة يوم الأحد. يعني هو غادر يوم الأحد لكن هذه المتاحف كانت مغلقة. إذن he had wanted كان عنده الرغبة دائما أن يزور لكنها لم يحصل. Bill had hoped to retire at 60. هناك شخص اسمه بيل كان دائما يحلم دائما يأمل أن يتقاعد at the age of 60 في عمر 60 سنة. But they persuaded him to stay on for a few more years. Persuaded
لكن أقنعوه، فكان عنده النية أنه يتقاعد ينحال على المعاش، لكن أقنعوه أن يبقى يشتغل عدة سنوات أخرى. إذا كان عنده النية أو تأمل أو كان عنده الأمل الحدث الأول، لكن الحدث الثاني تم إقناعه بالعمل. أوكي، عند بعض الأفعال اللي تستخدم مع هذه الأشياء اللي هي زي الأماني والأمنيات، اللي هي expect يتوقع، mean يعني think about يفكر به أو yes. هناك أيضا بعض الظروف الزمانية التي تفيد الترتيب، يعني نحتاج من أجل أن نرتب من الذي حدث أولا، من الذي حدث ثانيا، كما في الجمل التي أمامكم الآن اللي هي after, as soon as, before, by the time, that or by the time, when إلى آخره. مثلا after Ivan had finished reading he put out the light. إذا after Ivan ممكن نقول finished أو had finished، بعد أن أكمل القراءة أي هذا الحدث الأول he put out light أطفأ الضوء أو أطفأ النور. إذا أنهى القراءة وأطفأ النور، أكمل قراءته ذهب للنوم. إذا أكمل أولا وثانيا ذهب إلى النوم أو أطفأ الضوء. إذا after كلمة after تفيد الترتيب. When Carol had brushed her teeth she went to bed. When Carol brushed or had brushed her teeth عندما فرشت أسنانها حدث أول she went to bed مشت أو ذهبت إلى النوم. إذا الحدث الأول تنظيف الأسنان، الحدث الثاني الذهاب للنوم. But to emphasize that a second event is the result of the first, we prefer the past simple for both. She became famous after she appeared on TV. مرات الحدثين في الماضي يقعان بسرعة، يعني لا نستطيع أن نرتب أو لا يوجد أهمية أن نضع ماضي تام وماضي بسيط، لا الاثنين حدثين مهمين فنعطيهم اثنينهم الماضي البسيط لأهمية الاثنين. واحد اثنين لسرعة حدوثهم واحد خلف الثاني. مثلا اللي هي she became famous after she appeared on the TV program. أصبحت مشهورة بعد أن ظهرت في التلفاز. إذا ظهورها في التلفاز في ذيك اللحظة هي أصبحت شهيرة، فلا نستطيع أن نفرق ما بين الاثنين، لأن ظهور التلفاز في نفس الوقت الناس تشاهد، فهي ظهرت واشتهرت، فلا نحتاج أن نعقد الأمور. She became famous after she appeared on the TV program. When the teacher came in عندما دخل الأستاذ the children stood up وقف الأطفال. أيام زمان في المدارس يدخل الأستاذ أو المعلم الفصل الطلبة يقفون يعني احتراما، إذا دخل وقفوا، دخل الأستاذ وقف الطلبة، لا نحتاج إلى تعقيد. When the teacher had come in the class the students stood up. لا يوجد داعي. The teacher came the students stood up. إذا came in stood up وانتهى الكلام. Sometimes نستخدم already or just. Already معناها بالفعل و just معناها من لحظات. The film had already begun. الفيلم في السينما كان بادئ بالفعل أو كان شغال. By the time we got to the cinema. عندما وصلنا للسينما. ليش استخدم هنا ماضي تام؟ عشان يبين لنا أنه جايين متأخرين، أنه الفيلم بادئ لي مدة وإحنا وصلنا متأخرين. She had just stepped into her office when the telephone rang. هنا لترتبية الحدث مهم عندي، يعني الترتيب أنه مجرد ما دخلت المكتب رن الهاتف، مجرد ما وصلت للمكتب طلبها المدير. إذن هنا وصول ورن الهاتف، وصول وطلبها المدير. لماذا هنا الماضي التام استخدمناه؟ لأهمية الترتيب بهذا الشكل. أوكي، حننتقل الآن إلى بعض التمارين كالعادة اللي هي حتكون عبارة عن تطبيقات بسيطة لما أخذناه. هنا حنجي هنا underline the correct answer، راح تجاوبوا لي أو راح نجاوب الإجابات الصحيحة
من ناحية القواعد يعني. Okay, number 1. Alice left very pleased with herself. She had found, ما هي الإجابة? She had found or found what she was looking for. إذن Alice was very pleased with herself. كانت يعني فرحانة بنفسها أو ممتنة من نفسها because she had found. Yes, وجدت ما كانت تبحث عنه. وجدت. ليش؟ عندما وجدت أصبحت she felt شعرت بالسعادة. إذن هذا الحدث الأول وجدت الشيء ثم شعرت بالسعادة. الشيء الثاني الحدث الثاني where are we had asked Martha. إذن where are we تسأل عن أين نحن. asked Martha لا نحتاج إلى التعقيد. where are we asked Martha فقط. By the time I got back to the bathroom, the bath had overflowed or overflowed. إذن عندما وصلت إلى الباثروم إلى الحمام the bath اللي هو البانيو had overflowed أي تعبى بالماء. إذن تعبى بالماء أولاً ثم وصلت I got back رجعت. إذن تعبى وبدأت الماء يخرج من البانيو إلى الحمام عندما وصل. ففعل الخروج الفعل هو الماء أولاً ووصوله ثانياً. She walked into the station only to find that the train had left. إذن she walked into وصلت إلى المحطة to find that the train had left أي القطار غادر. إذن مغادرة القطار أولاً ووصولها للمحطة ثانياً. I was just about to leave when I had remembered my briefcase. I was just about كنت حغادر عندما تذكرت my briefcase. لا نحتاج هنا إلى تعقيد. لا نحتاج. كنت حطلع وتذكرت أني نسيت الشنطة. حدثين يقعان بسرعة واحد خلف الثاني لا يحتاج إلى الترتيب. My sister told me that Joe had died. My sister told me أختي أخبرتني told هذا الفعل Joe had died. فإذا فعل الوفاة أو الموت أولاً إنه توفى جو ثم أخبرتني ثانياً أختي. He looked at his watch again and began to walk even faster. إذن he looked at his watch again and began to walk. نظر لساعته ثم بدأ بالمشي أو نظر ومشى. إذن فعلين سريعين مع بعض لا نحتاج إلى ماضي تام بينهم. In a surprise move, the Prime Minister had resigned last night. باعتباره أنه هنا last night هذا fixed time وقت محدد فحنقوله resigned. In a surprise move بخطوة مفاجئة the Prime Minister resigned last night. استقال رئيس الوزراء الليلة الماضية. أوكي حنجي نشوف التمرين الذي بعده. هنا ترتيب الأحداث. حنجي نكتب الجمل كما نرتب الحدث يقع أولاً أو ثانياً. Most people went home. I got to the party. معظم الناس ذهبوا إلى المنزل عندما وصلت إلى الحفلة. معناه وصل متأخر. فحنقول by the time I got to the party. By the time I got to the party, comma, most people had gone home. Most people had gone home. أي ذهب الناس الحدث الأول
ووصلت أنا الحدث الثاني. Glenn opened the book. Some pages fell out. فتح الكتاب Glenn وسقطت بعض الصفحات. Yes. إذن هنا لا نحتاج إلى الماضي التام بل حدثين وقعا بسرعة. When Glenn opened the book, comma, the book, comma, some pages fell out. إذن هنا opened و fell out حدثوا بسرعة. The fox disappeared. We went back to look for it. اختفى الثعلب عندما عدنا نبحث عنه. فإذا حنقوله when we went back to look at the fox, when we went back to look for the fox, it had disappeared. When we went back to look for the fox, it had disappeared. Okay. Had disappeared. أي اختفى أولاً ورجعنا نبحث عنه ثانياً. She picked up her bag. The handle broke. رفعت الشنطة وانكسرت ذراع الشنطة. إذن أو يد الشنطة. إذن اليد الشنطة انكسرت لما قامتها ورفعتها. فإذا الحدثين وقعا مع بعض في نفس الوقت. When she picked up her bag, the handle broke. When she picked up her bag, comma, the handle broke. إذن picked و broke ماضي بسيط لا نحتاج إلى تعقيد بهذا الشكل. الذي يهمني معكم الآن هو تراتبية هذه الأحداث والأشياء التي هنا حنجي نقرأ التمرين الأخير. هنا في there is a story about missing boy Roy. هناك قصة يعني قصة حقيقية أو من الصحافة أن هناك طفل اسمه روي اختفى أو ضاع. فهنا الصحيفة تروي القصة فحتشوفون الحدث الذي وقع أولاً حيعطوه ماضي تام والذي حدث بعده حيعطوه ماضي بسيط من أجل أن تفهمون ترتيب الأحداث. الترتيب هنا مهم من أجل معرفة أو القصة كما تروي لماذا هذا الطفل اختفى، أين اختفى، متى اختفى بهذا الشكل. فهذا هو الترتيب اللي راح نتكلم عنه وراح نشوفه في هذه الجمل. Neil said. نيل اللي هو الأب اللي هو الفاذر Neil said ماضي بسيط that Roy who used to enjoy riding with him on his bike followed him as he set off. إذن هنا الأب يروي القصة إنه عندما انطلق هو بالدراجة إلى العمل ابنه لحقه أي followed him as في نفس الوقت الذي هو انطلق. إذن لا نحتاج إلى ترتيب هنا. He told the child to go back to his mother. وأخبر الأب اللي هو نيل أخبر ابنه روي أن يرجع إلى أمه. And rode away. والأب انطلق بالدراجة بعيداً عن البيت. Meanwhile بنفس الوقت Roy's mother الأم اللي هي في البيت thought اعتقدت that Roy had gone with Neil. إذن الأم اعتقدت ماذا؟ أنه روي ابن هالطفل had gone أي حدث أول أنه ذهب مع أبوه ثم هي اعتقدت أنه هذا الشيء أي فعل الذهاب أولاً والاعتقاد ثانياً. هنا الترتيب مهم
أنه كانت تعتقد أنه ذهب مع أبوه. نيل believed في الجهة الأخرى، من الجهة الأخرى الأب نيل believed اعتقد that Roy had stayed behind. إذن روي بقى في البيت، وثانيا الأب اعتقد هذا الشيء. It was only some hours later، فقط بعد عدة ساعات، when Neil returned، عاد نيل إلى البيت، that they realized، فهموا أو اكتشفوا that Roy had vanished. أي اختفى. وصل البيت عندما فهم أنه ابنه اختفى، أي فعل اختفاء أولاً ثم المعرفة به ثانياً. يعني لازم يحدث شيء، مثلاً الابن ضاع ثم يعرفون أنه ضاع، يعني مش يعرفون أولاً ثم يضيع ثانياً، لا، ضاع فقد ثم عرفوا بهذا الشكل. فلاحظوا مش كل الأفعال هنا ماضي تام. الأم اعتقدت أنه روي ذهب مع أبوه، أي ذهب مع أبوه أولاً ثم اعتقدت ثانياً، والأب اعتقد أنه ابنه بقى في البيت ثم هو اعتقد ذلك. إذن هذا الترتيب مهم. عندما وصل للبيت الأب بعد رجع من العمل اكتشفوا أنه هو ضاع، لأنه وين الولد؟ معاك؟ لا، مش معاك في البيت، لا. إذن لا معايا ولا معاك معناه هو vanished، أي had vanished، أي اختفى، هذا الفعل الأول. ثم اكتشفوا أنه انخطف أو ضاع أو كذا إلى آخره. هكذا تكتب القصص أو الروايات مش روايات، يعني الأحداث تسلسلاتها في الأخبار. احنا أخذنا قبل الأشياء اللي تتكلم حتى في الأخبار لما تسمعوها، هناك نوع من الجرامر يستخدم لترتيب هذه الأحداث. فبسماعكم لهذه الأشياء، بتعريض نفسكم لأكثر شيء اللي هو الاستماع والقراءة، هذه المفاهيم كلها ستبقى وسترسخ في أذهانكم. الجرامر لا يمكن حفظه يا شباب، لكن تفهم عن طريق اللغة، يفهم عن طريق الاستخدام. لا نستطيع أن نعطي جرامر كقواعد هاد وتصريف ثالث وفعل واي ان جي، لا لا لا، لازم تفهم إنه الحدث الذي وقع أولاً وهو مهم نعطي ماضي تام للتأكيد، ثم الحدث الذي وقع له وهو أقل أهمية نعطي ماضي بسيط لنفهم الأمامنا أنه هذا مهم، هذا شيء، فأعطيناه خصوصية ماضي تام وأعطيناه ماضي بسيط. مرات حدثان يقعان في الماضي واحد بعد الثاني. دخل الأستاذ وقف الطلبة، لا يوجد داعي لتمييز شيء عن شيء. دخل الأستاذ ووقف الطلبة، أوكي، أطلق السلام وردينا السلام، سلم علينا وردينا السلام، أي السلام عليكم وعليكم السلام. إذن لا نحتاج إنه past perfect or past simple. Okay, he greeted us and so we did. He greeted، حيانا وحيينا، خلاص ماضي بسيط، ماضي yes. He opened the door and so علي opened the door، فتح الباب وشاف علي قدامه. لا نحتاج he had opened and so علي، لا، opened so فتح وشافه وخلص. إذا حسب الموقف لا نحتاج إلى تعقيد الأمور، نحتاج أن نفهم اللغة خلال سياق، وهذا هو الذي مطلوب من عندكم إن شاء الله أن تفعلوه. نحاول في هذه الكورسات أو في هذا السمستر نمشي هذه المعلومات من أجل أنه في النهاية حتتعلمون لغة. أنتم الآن في السمستر الأول، بإذن الله تنتقلون الثاني إلى الثالث. عندما نكمل هذه المرحلة حتكونون أنتم كنت لغتكم الإنجليزية قد قوية جدا، وأصبحتوا متمكنين من استخدام اللغة. أتمنى لكم الموفقية and إن شاء الله see you all well and in good health next class. مع السلامة.